Faye What Show, we want to introduce you to interesting people that are so important to our LGBTQ plus community. Let's talk to Dino Mosquera. Today on the Faye What Show, I'm accompanied by the Outshine LGBTQ plus Film Festival board member and screening committee chair. Yes, chair. That means he's the boss of them. Dino Mosquera. Dino's also a really good friend of mine. So Dino joined the Miami Gay and Lesbian Film Festival in the late 90s, and now he is part of the screening committee, and he is the chairman of the screening committee, selecting films for one of America's most important LGBTQ plus film festivals, Outshine Film Festival. He holds a great passion for independent art films and traveling around the world. He is always traveling somewhere. You got to follow him on social media because you're like, what? Where are you? Are you ever home? Anyway, he loves to explore and understand other cultures. That's what he says, all right? This month, he is currently spending most of his time bringing the Outshine Film Festival to a successful 25th year anniversary edition in Miami, baby. Dino is here to talk about the Outshine Film Festival Latino Films program and to incentivize the attendance of the Latin community. Bueno, Dino, bienvenido a The Faye What Show. Gracias, mamá. Ay, sabes que solo por ti yo hablo español. Es que es una de esas cosas que sabes que yo me crié en una familia donde todo el mundo hablaba inglés, ¿verdad? Y eso era, llegamos a este país, no vamos a hablar español más. So, ¿qué pasó? Me crié hablando solamente inglés. Después, Univision viene, me ofrece un contrato for a lot of money, y de momento, all of a sudden, I'm like, I want to learn Spanish, right? And that's what happened. Como una adulta aprendí el español. Se me va a salir un montón de disparate, pero ¿sabes qué? Estamos en familia. Y tú sabes que a mí al contrario, porque I didn't grow up in this country. Y tú que no tienes ningún acento. Right, don't go there. Don't go there. But when I came to Miami 28 years ago. Pero tú viniste de Venezuela a Miami. De Venezuela a Miami, okay. Por un hombre. Por un hombre, no, pero siempre por un hombre, ¿verdad? Por un hombre y bueno, ¿Un hombre latino? No, americano. Ah, un gringo, ¿te gustó? Ok. Sí. So te viniste para acá y tenías que aprender inglés cuando llegaste. Yo estudié inglés antes de venirme de Venezuela. Smart. That's smart, because other countries do that, you know? Otros países, no es como aquí en los Estados Unidos que uno si quiere, you'll add another Spanish to high school or college, pero casi nunca lo hace. No, I was going to come here for my career anyway, and then I met him. So I started taking classes like a year and a half, 2 years before I moved. Okay, that's very smart. And then I graduated from that, and then, I met him, and then things changed, I moved, so it all worked out that way, pero yo soy un defensor del español, para que sepas. No, eso yo sé que estoy hablando en inglés y en español. Bueno, vamos a hacer un poquito de los dos. Vamos a hacer Spanglish. Y este siempre me lo saca. Wait a minute, that sounded wrong. That sounded really wrong. Pero no, de verdad, cuando estamos en público, estamos en eventos, yo siempre estoy con mi esposa, y my wife loves him, y mi esposa odia a todo el mundo. No, y ella odia a todo el mundo, because she's that Cuban, right? Pero él definitivamente siempre tiene que ser español. Yo le digo, pero ¿para qué estamos hablando español? Y dice, because you need to practice. No, yo soy un defensor del español. La verdad, mantener el español lo más puro posible, en mi opinión. Lamentablemente, y es una de las cosas con las que yo luché cuando me mudé a Miami, porque yo no crecí aquí como tú. Yo crecí, me eduqué, vine ya de adulto a Miami, hablando español todo el tiempo. Por supuesto, quería mejorar mi inglés. Y evidentemente, con una pareja que no hablaba español, por supuesto, mi inglés mejoró rápidamente. Claro, porque eso era todos los días, pero en Miami, donde todo el mundo habla español. Pero a mí el Spanglish, as a definition of Spanglish, I try to steer away from that. Yeah, I always criticize that. And now I'm falling into that because I fight it, but, we all go to that. Yeah. Well, it happens. And I think that our generation, invented Spanglish being an okay language to have, That's right. Yo trabajé para Univision in New York City y, I told them, like, my Spanish is not great. They're like, no, Spanglish works. Todo el mundo de esta generación speaks Spanglish, And now here's the other thing, though. You're Venezuelan, okay? Mi mamá es colombiana y en esos países hablan el español perfecto, ¿verdad? There is no slang like that. Como los cubanos, yes, I'm talking to you, my Cuban. You invent words all the time, okay? Well, I'll ask my wife, oye, is that a real word, or did you invent it? Or did the Cubans make it up? You know what I mean? No, it's the Cubans and the Puerto Ricans. That's very difficult. I have to say, right? The islanders, yes. When I heard the first time, vamos a juquear. It killed me. Hooky. Yeah, or to hook up. Oh, my God. O vamos a janguear.
Sorry, I love my Puerto Rican friends, I do, but... Listen, my father's Puerto Rican, so I get it, you know, okay? I always thought that el rufo was, you know, the roof, okay? That's not correct, es el techo. But I went walking around thinking I knew Spanish, right? And then I get friends like Dino that are like, girl, wow, your Spanish is bad. And I'm like, yeah, it is, you know, and I think in English. Que también eso, me too. This is the thing now. This is what's weird with years here. I dream, I think in English, and then I go into Spanish. It's weird. But when I speak Spanish, it all comes back. It's like natural. It's like second nature. I just go y hablo español todo como el nada. tiempo. Y si te juntan con otra persona de Venezuela... Por lo menos este fin de semana pasado que vi unos amigos míos y todos eran latinos, uno mexicano, otro panameño, un boricua, otro dominicano, y todos hablábamos en español y todo perfecto. Pero es cuando se mete uno que no es bilingüe, que tenemos que entonces hablar inglés, entonces that kind of complicates it for me. I got it. No, but I love that you're in defense of keeping the language real, you know? Definitely. Because a lot of people our age tienen hijos que ahora no le van a aprender, no le van a enseñar español para nada. Y eso es un problema que pasa mucho en Miami, sobre todo segunda generación de latinos y tercera generación de latinos. Y entiendo que muchas veces es porque quieren protegerlos para que entonces hablen inglés bien propiamente y que vayan a la escuela y no se les vea el acento, no se les escuche el acento como a mí, pero being bilingual in this community, in this country is an asset, people. Yeah. And it's so beautiful. It's beautiful. So teach your, especially Latinos, keep the Spanish, teach your kids to speak Spanish properly too. Yeah. They're gonna learn English in school anyway, and with friends, and every day. But keep Spanish alive. Keep Spanish alive. Like make it that in the house hablan español solamente. Claro. Okay, cuando salen de la casa, entonces algo diferente. We can't lose our culture. That's part of our culture. Exactamente. Con disparates y todo. It's still how we communicate. There's such a beauty to Spanish. I'm actually voy a España. Oh, sí. Voy a España. Vuelo a Madrid, después nos vamos a Barcelona, que coge un tren o algo que como 2 horitas o algo así. Nunca he ido. Pero I can't wait to speak to, would that be Castaña? What kind of Spanish is that? En Castilla, en Madrid es Castilla, castellano. Castellano. En Barcelona es catalán. Okay. Que ahí sí se te confunden las cosas. Porque además ellos también, además de que nos jodieron a todos, porque all of us. Porque en Castilla se habla el español que hablamos, el de la Academia Española, es el que viene de Castilla. Pero el catalán no es español. No. El gallego tampoco es español. Okay. El vasco tampoco es español. Tampoco es español. O sea, es una confusión. Entonces, tiene palabras y tú sabes, como un papiamento. En común, pero... Sí, pero nada que ver. El gallego suena más portugués que español. Well, all I know, when I think of gallego, I think of all the jokes that there are. Exactly. That's it. That's all I remember. The gallegos are the Polish of the Spanish word. So they are the butt of the jokes. Okay, interesting. Bueno, okay. Mira, ya hablamos español por casi 10 minutos y ni me trampé ni nada. ¿Viste? Es que también tiene que ver con la persona con la cual estás hablando. Si tú no estás como ansiosa, or you're not worried about sounding like an idiot. That's the thing, que yo no tengo contigo. ¿Qué bochorno tengo? Si tú quieres ver mi teta, ahí está. Sí, mamá, okay, ya te las vi. Ya, estamos en familia. Las chichis, le llaman chichis en español, para que sepa. Las chichis. Las tatas. Las tatas. All right. Bueno, okay, so the Outshine Film Festival ya viene, okay, esta semana, abril 20 a 30, y este es el Miami version, ¿verdad? La edición Miami. La edición Miami. So va a estar at the Silver Spot Cinema. For the first time, movimos el festival de la playa a downtown Miami porque el Regal Cinema is closing, or people know. Pero también hay tanta cultura en downtown, though, so I love that. And it's a fantastic opportunity because this theater is state of the art. Wow. It's beautiful. It's 5 levels. 5 levels. The sound, the video. The lounge, the food, you can get, you can eat, you can have dinner, and we're gonna have dinner with the opening film. Qué lindo. And it's gonna be, full service bar too. It got everything. It's got, and it's downtown Miami. It's downtown Miami. How can you pass that up, Right. So, okay, 25 años. ¿Y cuántos años tú llevas con ellos? Yo empecé, como mi pareja, con mi marido, como miembro regular, como a finales de cuando empezó en el 98. Okay. En el 98 empecé yo a ir como miembro, ver las películas en el festival.
Después, cuando hace como 10 años aproximadamente que estaba Frank Castro, era el director del festival, él me invitó a ver, entonces a ser parte del screening committee. Que Nice. básicamente es la persona que se encarga de ver Las películas. Pero digo, ¿cuántas entradas te mandan cada año? En total, para los dos festivales, pues nosotros hacemos, en Miami en abril y Fort Lauderdale en octubre, ¿verdad? Entonces, aproximadamente 600 películas. Come on, I was going to say 100, right? I was going to say, okay, te mandan 100 y entre ustedes el committee ven unas cuantas, pero ¿cómo carajo van a ver 600 películas? That's why we have a committee. So we have 600, more or less, you know, I'm saying between the long feature films, documentaries, short films, they all of that is around 600. Wow. Yeah, so yeah, it's a lot of movies to cover. It's a big job. ¿Sabes? Con mi esposa tenemos una cosita que hacemos cuando vamos a ver una película, le damos 10 minutos, ¿verdad? Si en los primeros 10 minutos estamos bored, ya. You know, we're turning it off. So, I'm passionate about it. I mean, for me to turn off a movie. Have you ever? I have. Okay, and strongly you went and you presented it. Oye, esta película es una basura. Mierda. Sorry, okay, but you have to have the cojones to do that. You know what I mean? To also say when you don't like something. People are gonna kill me, but once I walk out of a Bernardo Bertolucci film, and I couldn't stand it. What was it about it? It was just so tragic. ¿Estaba lento? Not only lento, pero it was dreadful. Okay, it was hard to watch. It was very hard to watch. Y ahora que las películas todas son 3 horas, ¿tú te imaginas? Bueno, era como eso, 3 horas. Ay, no. Eso es demasiado. Eran como es Bernardo Bertolucci. He won the Oscar for The Last Emperor. I mean, I get it, but it's crap. No me gustó. Yo nunca, I've been going to Outshine Film Festival por años ahora y yo nunca he visto una película que no me ha gustado. Y te digo que honestamente una película que yo tengo ningún interés y ni sé el idioma, like just, massive crap, and I've always loved the film. Pero esa es la belleza de los festivales de cine. Para mí el cine independiente y de autor es lo más. Para mí, será porque yo soy apasionado de esto, ¿no? Pero es el hecho de que, sobre todo si es un festival que se encarga de traer historias de la comunidad nuestra, ¿no? De que tú vas a siempre a conseguir algo allí con la que te vas a identificar, ¿me entiendes? Y entonces cuando venimos de diferentes culturas, porque nosotros mostramos films de todas partes del mundo. I love the inclusivity, and also the inclusivity. Vamos a hablar de eso, porque también, hay muchos films en español, pero también hay movies que tienen que ver con trans living, muchos documentaries, como yo tenía a Jen en cama conmigo el otro día. Ay, sí, qué suerte tienes. La suerte fue mía. Jen, llámame. Hey, Jen. Pero hablamos de... No te molestes, Patricia. Ay, no, Patricia, porque tú eres un bombón también. Si tú quieres venir para acá, yo tengo espacio para las dos. A mí no las toco ni nada, solamente me siento mira. You'll be the one in between. I will be the stuffing in the Oreo cookie. Hey. No, pero un montón de películas that I can't wait to watch. And Kokomo City. Incredible. Okay, so Kokomo City, no vamos a hablar mucho de esa película en este segmento, pero fue hecha de un productor de Miami. Oh, ¿is it? El productor es de Miami. Oh my God. Bueno. Y le fue súper bien en Sundance Film Festival. Oh, amazing. And I noticed a lot of your films also have high accolades. By the time they get to you, and others that have never been seen anywhere. We have one of our films in Spanish is the world premiere in Miami. Wow. Desde la última vez que te vi, since the last time we met. Esa es una de las películas con las que vamos a hablar. De que vamos a hablar, exacto. Pero sí, exacto, hay muchas películas que han... El festival es una cuestión interesante porque muchos distribuidores, productores, directores, dependiendo de cómo estén viendo su película para el futuro, si quieren abrir en un festival como Miami o quieren esperar para Tribeca, a lo mejor Joe habló de esto el otro día. Entonces ese juego de si abren aquí, sobre todo si son películas que están dirigidas al mercado latino, les gusta abrir en Miami. Por supuesto, Miami es una ventana de la vida latinoamericana en Estados Unidos, entonces te permite mostrar tu película
Y le puede decir a otros film festivals, Claro. you know, I was at Outshine in Miami, you And know, and that means a lot. Miami has that cred. That clout, Claro, you know. exacto. Okay, so vamos a hablar de un montón de películas. You know, I should have brought popcorn, ¿verdad? Right, We totally yeah. should have brought popcorn. Okay, okay, vamos Cotufa, para que sepas, se le dicen, en Venezuela se le dice cotufas Cotufa. al popcorn. Cotufa. Palomitas de maíz le llaman los mexicanos. ¿Cómo se dice? Cufasco? Cotufas. Cotufa. En Venezuela nada más, ¿ah? Para que Okay, sepan. cotufa. But doesn't that sound like something that you would tell your kid brother? Catufa! Estúpida! Cotufa. Anyway, Cotufa. popcorn in Venezuela. Popcorn, All right. that's right. Okay, so let's talk about the movie that you had just mentioned. Since the last time, desde la última vez que nos vimos, Yes. el director es Matías de Leis Correa, De Leis ¿verdad? Correa. Y la película nos viene de Argentina, right? So the boys are gorgeous, guapos los dos. Y esta película se trata de David y Victor, okay? Y que, you know, they're very hot, pero gringo names, ¿verdad? David and Victor. Anyway. No, girl. No? Those are also Latino names. Are they? Yes, Okay. girl. David y Víctor. Okay, tienes que decirlo así. Mi David. primer novio se llamaba Victor. Oh, sí. Mhm. Y así se dice lo mismo en español como Victor. Victor. El Mi Victor. mamá es Victoria. Victoria. Oh, I love that. Victor y Victoria, yeah. Victor y Eso, Victoria. eso no era una película. película. Oye, seguimos con la película, ¿verdad? Estamos pero atacados. Right, okay. So David era el primer amor de Victor, okay, y le rompió el corazón 15 años atrás. Está Because he buenísimo. left him and, you know, just couldn't deal with the fact que él era gay, ¿verdad? Y entonces se reúnen de nuevo 15 años después y ¿qué pasa? Se encuentran en la calle, pero al parecer David tiene una realidad diferente. Empieza el drama. Todavía siente lo mismo que sentía por Victor. This is first love. Y además de que Victor, los dos están They're divinos. both hot. Los dos están divinos. Bueno, argentinos. Argentina. God La bless playa. them. God Vamos a bless la them. playa. God bless them. The two They're are some super hot. hot-looking And they're people. coming to the festival, by the way. They're going to Oh, be here. are they? And the director is going to be here. So you can salivate with on them in person. I'm going to take them around, baby. I bet I'm you gonna- are. I bet you I are. hope so. Oye, el Yeah. Ramrod está ahí mismo. Oh, yes. I'm And they're just going to saying. like it. So, yeah. So I probably do the interviews and stuff because if they don't speak. So I want you to know I'm the only one on the board until recently that is bilingual. That is Really? Latino. I know, right? How is that How is that possible in Miami, right? Right? Uh-huh. Pero entonces, pero there's subtitles to everything. Right. So folks, don't be afraid of Right. anything. I also want to remind you that the subtitles are great and you can follow along and you'll be fine. You Yes. know, if you don't know the language. And that is said with all the foreign films. Exacto. Okay, pero that being said, so entonces tú eres el único que ves todas las películas en español entonces. Bueno, Joe también las ve, ¿no? Okay, Yo- so él la ve con subtitles Con entonces. subtitles, Okay. right. A veces cuando no tienen a veces cuando nos las mandan como es un rough cut que todavía no está, que no le han puesto los subtítulos y están en español, me las mandan a mí. Ok. Y las veo nada más que yo. Oye, pero tú tienes un trabajo. Porque es que si no, imagínate, la otra vez teníamos que evaluar una y no tenía subtítulos porque no la habían, tú sabes. So you had to watch You it. had to watch it, but for that you need to know. No, you need to know, right? Seriously. Okay, so since the last time I saw you, se llama la película, ¿verdad? Okay, desde la última vez que nos Es vimos. una historia bien interesante. Desafortunadamente ocurre mucho en Latinoamérica esto de los hombres que on the down low. Because one of the boys is married to a girl, right? Bueno, David básicamente Ok. lo ve ahora, pero se recuerda de toda la pasión que le generó cuando lo conoció 15 años atrás. Y el tipo todavía trata de echar, en Venezuela decimos le echa los perros. Le echa los perros. Le echa los perros. Stick the dogs on him. Exacto. He's basically trying to get on his pants. Oh, wow. In his pants. Well, okay. And then you figure it out that he's married to a woman now. Okay. But he Don't wants- give the rest away. Right, but he wants to keep, this, Keep having the side piece. having it. Literally, the right? cake Having his cake and eating it too. and eating it too. Argentino, ustedes están afrentados. You're very, very, very greedy. Eso es the down low. That's the y down eso, low. y eso es muy Y eso común es en bien común, Latinoamérica. Es muy ¿verdad? común en Eso es bien Latinoamérica. común. Muy común en Latinoamérica. Okay, so this movie comes out Friday, April 21st, 2023 at 7:30 p.m., but it also will be available to stream till May. That's ¿verdad? right. So yeah, most of these films are we call it Outshine at home, and you can watch right after the obviously we're gonna have it first at the theater, right, during the festival, and the following week they're gonna be available to watch from the comfort of your home. Naked, si quiere.
very few that are only at theaters, okay? So, but most of them are going to be Outshine. Streamed also, all right? So it's your best bet to get that ticket at outshinefilm.com. That way you could just watch everything at your own leisure cuando tú quieras, all right? La próxima película, Porno Melancolía. Vamos a decir la película, Porno Melancolía. Porno Melancolía. Esa fue una de las que más me gustó. Ok, su director es Manuel Abramovich y él es de Argentina, ¿verdad? La película es de producción argentina. Argentina este año mandó casi todas las películas. Seriously, están dominating, right? Argentina siempre ha sido un país bien fuerte en la producción de películas en Latinoamérica. How are they with gays? How are they with our community? It's legal. I mean, marriage is legal in Argentina, like everything in Latin America. You know, it's one thing is the law, you know, the reality on the streets and the police and all that. You know, it's the same in Brazil, in Mexico, and other countries such as Colombia that may have laws to protect even, you know, recognition of marriage. But it's still dangerous, still more even so for the trans community, right? For studs like, you know, David and Victor, if they don't, you know, if they don't find them, you know, hooking up on the street, maybe, you know, nothing is going to happen. Yeah. But you know, there is still a lot of work to be done. A lot of stigma behind it, imagínate. So, okay, so Porno Melancolía. I have to say that, Porno Melancolía. I said it. Porno Melancolía. Yeah. So Lalo is a sex influencer and he posts photos of his nude body and homemade porn videos to his thousands of followers on social media, okay? ¿A dónde vas tu propia pasión de amor cuando estás en la pantalla para otros, okay? Y con todos los admiradores de él, you know, how he always still feels alone, dice él, okay? So Porno Melancolía takes porn as its starting point to reflect on the relationship between sexuality and work. Y esa película is going to debut viernes, abril 28 a las 9:30 p.m. So, sí, es una película que refleja los tiempos actuales, la verdad. OnlyFans. You know, if you're in the gay community, especially in this country and everywhere, right? OnlyFans, and the movie is called Just for Fans. Okay. But it's the, you know, the Mexican version of the OnlyFans. But es la vida actual de la gente que va a internet para buscar porn, right? Y este muchacho encuentra no solamente un outlet para su vida sexual, pero también porque es muy, como dice el nombre, melancolía, él está muy solo. And he's very melancholy about the whole thing. So él está ahí haciendo, you know, teniendo sexo al frente de una cámara para all these followers. Además de que él es, bueno, está bien dotado, es muy gráfica además la película. Really? Pero está tan bien hecha. A mí me encantó. La verdad, bueno, además que me gusta que eso esté reflejado en películas en Latinoamérica hoy en día, porque nosotros siempre hemos sido así como muy pacatos, muy prudish. Very snobby, very prudish, pero eso es real, eso es el mundo real. Right, and it's happening, and we are showing it. And in this film, and particularly the film is very artistic, which I love. It's the cinematography? It's the way the director is actually trying to make a porn film with him as one of the lead star, recreating la guerra civil mexicana, okay? Pancho Villa y Emiliano Zapata. But in a porn. In porn, girl. It's so well done. It's so well done. It's so beautiful. I found it so interesting. I never seen that in movies, and I've seen a lot of movies, especially movies from Latin America. And the actors, all the porn stars that are, you know, participating in the film, especially the takes in between takes, you know, their conversations, their realities, how they explore, you know, being a porn star, an escort, being HIV positive in Latin America and in the generation today. So Generation Z or millennials, you know, it's very interesting. I love that. And it's like, I mean, you make it sound like it's almost a documentary. Yeah. You know, because it's very educational. It's very educational. It's, you know, it's obviously not a commercial film, right? It's an independent film, but that's my bread and butter. I love it. I'm a sucker for films like that, and it's very well done. It's very well done. Like in this day and age, when you can't even put Michelangelo's David somewhere, Exactly. You know what I mean? For you to say that, it just shows you
like the depth of this movie, the beauty of this movie. Yeah, you know, there's descriptive and there's things that you'll see, but it's done in a beautiful way, according to you. No, y además de que hablan de issues que en Latinoamérica nosotros Put under the rug. Exacto, lo hemos Eso ocultado, no se habla, o lo comentas, pero así como que como un secreto. No, esto es así como que no están hablando como algo normal, o sea... Como debe ser. Sí, además para quitarle el estigma, ¿me entiendes? Que eso lamentablemente todavía está presente en Latinoamérica. Aquí también lo está, pero allá mucho más, ¿me entiendes? I agree. Next movie se llama Mutt. Yo creía que era de perro y no es. No. Okay, Mutt, director is Vuk Lungalov Klotz. I love that. Y eso viene de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. All right, so como te dije, yo creía que se trataba de perro, pero no. Okay, so Mutt se trata de Faena, right? Un chico trans viviendo en New York City, y me encanta que tienen la inclusión de películas trans también, ¿verdad? So, dime un poquito de Faena. Pero solamente que es bueno, evidentemente es una película que viene de New York, pero del New York latino. Viene del Bronx, Yes. de Brooklyn también, ¿ah? Okay. Porque, pero ella es él, porque era ella, hoy es él. Fernanda, que ahora es Faena. Feña, así como lo dice en la película. Oh, I love that. Feña es de origen chileno, pero es interesante. Eso es una de las cosas que a mí me gusta de los festivales de cine, que te enseñan de cosas que nosotros, inclusive, que estamos en la comunidad, que estamos al día a día, visibles y todo, todavía estamos aprendiendo, sobre todo de la comunidad trans, right? Porque él se consigue una noche en el club con su ex, su novio. Okay. Que además está divino también. El tipo es bien guapo. The casting for these movies is amazing. Es Thank guapo. you. Yeah, y él también, Feña. Pero se da cuenta de que todavía tiene sentimientos por él. Pero evidentemente él ha estado haciendo la transición. Se operó y lo muestran todo. O sea, es muy educacional en ese sentido. Pero también te enseña algo que es algo que no hemos visto así mucho, ¿me entiendes? Tú piensas que hace la transición y ya. Y ya vive tu mundo así. Exacto, como una mujer, sí, y nada más pasa, pero todavía tienes el pasado, todavía tienes estos feelings que todavía los tienes. Y lo mismo el novio por él. And like, okay, so then now he's also like, okay, am I gay? Am I straight? Does this mean something different about my sexuality? And it's a big turmoil for both of them, and also for the father who's arriving from Chile, the little sister that doesn't really care if because new generation, they don't care. They're so fluid, they don't care. The little girl is just like rolling with the punches, but the mother who hates Feña, and all of that is very well portrayed in the film. It's very interesting, and Feña, the performance is amazing. He is very good. Very, very good. Definitely gonna look out for this, and they won a bunch of awards. That's right. Yeah, it was at Sundance. It was at Sundance. Incredible. And did very well. Yeah, that's right. Incredible. Okay, so that's gonna be Sunday, abril 23 a las 7:45. Okay, all right. Yeah, perfect. Okay, la próxima película que vamos a hablar sobre es Clocked. Okay, y esto es en inglés, ¿verdad? Pero bueno, Spanglish. Oh, is it in Spanglish? Very much good. so. Very much okay, so el director es Noah Salzman y viene de aquí de los Estados Unidos. Adolfo Rivera es un boxeador puertorriqueño de 18 años de una familia católica, okay, en Miami, Florida, right here where we're at. Adolfo puede tener un talento notable en el ring, pero los sueños de su familia para su profesión son muy diferentes de lo que Adolfo tiene en mente. Adolfo está guardando un secreto, pero un secreto grande, su deseo de hacer la transición a una mujer. Exacto. Y además siendo boxeador. I mean, that is the most machismo sport ever. You're literally getting punched in the face and punching somebody else in the face. And he's good at it. And he's getting beat up. I mean, his face is all bruised but... Lindo. He's cute. He's 18 and, trying to find his ways in the club scene in Miami. So there is like a I don't know, a made up bar with the drag queens, and that was his entry to the gay world. And how this is how it is, people. You find your tribe. If people are watching us and you are that young and you're trying to find
you know, your comfort zone, you find your tribe. You have to. It's not easy, but he did. You see? Pero es posible. Es posible, claro. Y con todos los rayos sociales ahora, you can find a group of people. Right, that will help you and will, you know, guide you, right, educate you, especially because there are issues in the film, obviously, that are very current, you know, like trans violence, you know, like, you know, aggression, obviously, the hate towards hate. The trans community. That's right. Y especialmente en New York. I mean, y aquí en Miami también. No, pero digo que todas las diferentes culturas que hay ahí, you know. Sí, no, entonces, and his family is from Puerto Rico, Christians, Catholic, very Catholic. The parents and he has a very cute brother, by the way, who's actually coming to the festival. He is so cute. Daniel Leiva, si me estás viendo. Salud. He thinks you're cute. I think he's super cute. He actually won, just so you know, he's an Olympic gymnast. I bet he is. An American, and he won at the Olympics a few years ago. How amazing. And now turned actor. And he's doing very well. His performance is really good. And he's gonna be at the festival. So and I'm taking him around. Okay. I bet you are. You're gonna be the gay Uber. I'm gonna be busy, girl. Dino's gonna be the gay Uber. Okay. The fluffer. The fluffer. The fluffer. Tú lo oyes. Ay, Dios mío, qué malo es. So, sale el miércoles, abril 26, 2023 a las 7:15 p.m. Get all the information at outshinefilm.com, okay? Vamos a hablar ahora del programa cortos en español. Los cortometrajes. ¿Es how you say it? Cortometrajes. Sí. So, metraje es... Cortometraje, largometrajes y cortometrajes. Okay. Short, en inglés dicen feature films para los largometrajes, pero nosotros le decimos largometraje y cortometrajes. I love that. I love that. You know, and I love the shorts because sometimes yo tengo un ADD que no me deja como enfocarme en algo más de 15 minutos. And a lot of these shorts are like, what, 15, 20 minutes, right? Hay uno que sí duró 36 minutos, pero de resto son 15 minutos. Sí, a lo máximo hasta 45 minutos, de ahí no pasan. Okay, all right. Bueno, algunos de ellos cortos más interesantes son en español, and there's subtitles too, like I told you, but let's look at these first, okay? My Pana, all right? The director is Santiago Guerraut. I want to make sure I say that right? And this short is 14 minutes, and it's en español con subtítulos. Okay, so let's just say this, that when this guy sends me a text saying, "Oye, mi pana," right? I thought he was calling me su pana. I didn't understand that it was one of the movies in this that we were going to talk about. All right, so pana es una palabra popular en Venezuela para un venezolano, ¿verdad? Que significa muchas diferentes cosas. Es body, my body. Como se refiere a un amigo, una buena persona, como adjetivo, es una calidad positiva, alguien simpático, amable y agradable. So, you know, again, when you told me, I thought you were just calling me your pana, so that's fine. But tell me about this film. It's actually, it's the only film in the whole program that reflects something from Venezuela. So the cute little twink in the film is a Venezuelan that, you know, like everybody knows, Venezuelans are just in the diaspora right now, escaping the situation in the country. And he moved from Caracas to Buenos Aires. Y empieza, como tú sabes, a hacer este delivery para sobrevivir, pero evidentemente he found his tribe. That's why finding your tribe is so important. Right, and he's like 16 when he moved to Argentina. And he meets, the Buenos Aires nightlife, which is out there. It's like really fascinating. And obviously he's so cute and so sexy that they're like, come with us. The guys were like all over him, and he finds his way. It's very well done. It's very techno. The music is good. The visual effects. You're an ultra. Yeah, it's kind of like, it's like a club. It's like that kind of like ultra, yeah. It's very well done. So, mi pana. Mi pana decimos nosotros en Venezuela. Mi pana, sí. I love that, mi pana. Yeah, so sounds like a dessert, mi pana. I would love two mi panas. Because pana in Italian is a dessert. Oh. You think it is derived from that? No. I don't know. I don't think so. Pero venezolanos, colombianos utilizan mucho, los boricuas también utilizan mucho pana.
Oye, pana. Oye, oye, hacer, Oye, los cubanos dicen hacer, pero nosotros decimos pana, es lo mismo. I like that. My friends, see, so you can just like say to any of my friends, oye, you're my pana, you're my friend. Yeah. La próxima película, Death is not the end of the world. La muerte no es el fin del mundo, ¿ok? Juan Pablo Sestaro is the director. Este dura 12 minutos y Argentina, again, like you said. They're mostly from Argentina. Wow. So Luciano y Pedro se reencuentran. Another movie of love lost and of time, you know, passing by in between. Se reencuentran luego de muchos años separados, debido a un mensaje que al principio parecía una invitación, pero luego se revela como una puerta que los llevará a la noche en un punto de no retorno. Oh, I love that. How like very suspenseful, right? Yeah, there is an element of not to spoil the film Don't because spoil it. Right, I don't want to spoil it, but It's not what you think it is. It's not what you think it is in the beginning, right? So it's again, cute Argentinian actors. Oh, yeah. Yeah. But I love that. I love a movie like that. Like I watch so many things that I usually can tell what's gonna happen, right? Like in a movie or like in a show. And so when that happens and you completely catch me off guard, I'm all about it. Like a million years ago, like Sixth Sense. ¿Te recuerdas cuando salió esa película, verdad? Yeah. Al final Bruce Willis estaba muerto. I was like, no way, I had no idea. And it freaked you out. It shook you. But I love that. I want to be shook. I want to feel that emotion from a movie. I want you to not just tell me what I want to hear or just lay it out like how you think it's going to be boxed up pretty. Especially when you do it in a smart way that people don't figure it out until it happens. Until the end. Because sometimes you know it's coming. You know it's coming. But when you don't know, it's awesome. That's the best. It's like an orgasm. Te lo digo, okay? El próximo corto, Flores de otro jardín. Flowers from another garden, right? George Cadena, and it's 15 minutes y viene de mi país, de Colombia, de mi tierra y Suiza. It comes from both. Es una coproducción, sí, pero está hecha en Colombia. Está en español, hecha en Colombia, de tradiciones colombianas. O sea, no tiene nada de Suiza, simplemente el dinero de la producción. Bueno, y el dinero es importante. No, sí, es muy importante. En el norte de Colombia se trata de un grupo de activistas queer. Es muy revolutionary, and they're fighting against the status quo and showing a lot of it's very mystical. It's mystical. I like that. It's very mystic. It's kind of like a magic realism element in the film. It's actually quite interesting, very artistic, but I like it. It's very much with the beautiful landscape of Colombia behind. And the Guajira colombiana, además, which is lovely. Yeah, which is very common for Venezuelans, and we share La Guajira colombiana. So there is quite a few films lately from Colombia that have been filmed in that region that have made it to the Oscars. Really? Yeah. Wow, he said the B-O. He said the big O. That's right. Not orgasm. Oscars. Yeah. Okay, esa película sale el sábado, abril 29 a las 5 de la tarde, pero también you can stream it all the way till March 5th, I think, or something tú sabes que tenemos todos los cortos en una sesión, o sea, es el día ese que tú estás diciendo, el 29 de abril. Entonces todos los cortos en español van a estar el mismo día, 6 cortos o cortometraje, como ya hemos dicho anteriormente, que se van a presentar el mismo día. So it'll still be about 2 hours, but it'll be like 5 films in there, 6 films. 6 films, yeah. It's actually, you know, so when you go, you get a ballot, you rate your films, because all these films are eligible for the audience award. So when you go to the film festival, as you go in, you get a ballot, you rate the films. For each short, you rate the short, because we're going to give an award. The jury will give an award and the audience will give an award. I love that. So that's going to be fantastic. Bueno, the Outshine Film Festival viene a Miami de abril 20 a 30 en vivo streaming hasta mayo 5. So make sure that you go check it out, outshinefilm.com, okay? Dino, muchas gracias por estar en la cama conmigo. No, el placer es mío. Sabes que yo estaba un poquito enfogonado contigo, pero se me fue. Se me fue porque, ¿sabes? Ni te acuerdas. Ni me recuerdo por qué. No, honestamente, porque tú te pierdes. Tú siempre estás viajando, buscándose a los hombres en cruceros y lugares bien lejos. Pero que, I can't keep up with you. You are everywhere, sweetie. But you're literally globally everywhere. I'm everywhere here. Oh, yeah, you're everywhere. Wilton Manors. Woo! You know? En los 4 bloques que son Wilton Manors, yo estoy por todo eso. And I ran into you the other day.
With Teresa and with Carl. Yes. No, yo nunca salgo y este siempre aparece por ahí. Siempre aparece ahí. No, siempre nos encontramos así sin planificarlo. Sin planificarlo. Right? Este fin de semana. Y después no te puedo perder. Ay, no, seguramente este fin de semana, por supuesto, en el Gay Pride. We're always going to find it. We're always going to find it. Yeah, no, and I love running into you and to Teresa. A Gay 8. Yeah. You know, we always... Gay 8 siempre estamos juntos y después estamos pegados el día entero. Sí, I can always find this brown boy in the middle of the room. Y por el día se pone más oscuro. Well, that's right. Soy tornasol. Tornasol. Tornasol es que, you know, changes with the light. I love that. You're like a freaking mood ring. Yeah, like a chameleon. Like a chameleon. Are you still single? Yes, sweetie. Let's not go there. Yes. Hey. All right. I love you, Dino. Thank you so much for being you, papito. Thank you. You're the best. And thank you for making me grow. Porque este esfuerzo me ayuda. Y yo tampoco quiero perder el español. No hay razón para perderlo, ¿verdad? Si dices disparate, no tengas miedo. Háblalo duro. No, y el español es nuestras raíces y tenemos que estar orgullosos del español. Además que es una lengua preciosa. Lengua preciosa. I've been told that before. Oh my God. Okay. Bueno, Outshine Film Festival, April 20th through the 30th. Make sure that you go check out all the programs. It's going to be fantastic. You know, some are in Spanish, some are in but they have subtitles, and you will enjoy every single one. All right? Penelope Cruz for the centerpiece. Penelope Cruz, right? That's what I said, Penelope. Penelope. Para que vean el centerpiece, que es en italiano, pero es Penelope Cruz. Así it's Penelope Cruz. You don't care what language it is. It's Penelope Cruz, all right? Y ella hace un número musical de Rafaela Carrà que está fabuloso. Ay, qué bueno. I love it when she plays a queer character. Me encanta. Oh, I love her. Or even a queer character's mom. Like, I just love her in everything. No, she's perfect. Anyway, there is a film for you. Yes. Okay, trust me, no importa. Todo el mundo está representado este año y casi todos los últimos años, honestamente. Pero you guys have been doing such a great job about it, okay? And I am honestly humbled to have you in bed and us be able to talk about these films on my show because we haven't been able to do that in the past years. Right. And it's time to also let our Latin viewers know that there's something for everybody there. That's exactly right. Right? Yes, exactly right. Muchas gracias, Dino Mosquera. Mosquera Outshine Film Festival. Make sure that you go check them out online and I'll see you at the movies. Thank you. So, did you enjoy the show? I know you did. So make sure to click subscribe so you won't miss any of the events, news, or interviews right here on the Faye What Show. Ring the bell at the bottom of the screen, right there, so you'll be alerted every time we're live. You can also click on the Happening Out Television Network logo so you can see all of the shows on the most diverse LGBTQ plus media network. Find out just what we're doing to bring the L and the G together right here on the Faye What Show. Get the week started with me.